Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii keenyaa har'aammoo ji'oogiraafii kutaa 10ffaadhaa yuunitii takkaffaa paartii jalqabaa irraa eegaluuf dhufnee jirra jechuudha. Kanaaf gaa maatii chaayinaalii keenyaa warreen hin ta'inis chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan viidiyoon akka dalagameen guutummaan guututti akka isin bira gahutti sabskiraayib gochuudhaan maatii chaayinaalii keenyaa ta'aadha jechuudha. Viidiyoo histirii ikoonomiksii fi ji'oogiraafii kutaa 9 10 11 12 guutummaan guututti ni hojjenna waan ta'eef sabskiraayib godhuudhaan nootifikeeshin beelii mallattoo bilbilaa yorguunii fi xooyxan ol yorguunii fi gootan viidiyoon keenya yorguunii fi maayikiroo sekondii biratti yorguunii fi gadhiifame isin bira gahuu danda'a. Barnoota keessan guutummaan guututti argachuu dandeessu jechuudha. Afaan Oromootiin diteeyilii gaffageenyaan bal'ifnee isin gargaarraa. Kanaaf gartee maatiin chaayinaalii keenyaa chaayinaalii keenyarraa barnoota argattanii barnoota keessan hordofuu dandeessan akkasumas gartee warra chaayinaalii keenyaaf maatii hin tahin maatii ta'an isinin jaa jechuudha. Kanaaf barnoota keenya yogguunii fi jalqabnu yuunit waaniin ji'oogiraafiin kutaa 10ffaa paartiin takkaffaan landforms of Africa jaa yookaan landforms uumamuu yookaan foormi tahuu lafaawwan Afrikaati yookaan ji'oogiraafiin kutaa 10ffaa kun diteeyilii inni wanni dubbatu baay'inaan gadi fageenyaan wartee wantoota Afrikaa climates of Africa vegetations of Africa, drainage system of Africa, populations of Africa, landforms of Africa. Agartee wakanuma haasaa jechuudha guutummaan guututti ji'oogiraafiin kutaa 10ffaadhaa waa'ee Afrikaa dubbataa jechuudha. Kanaaf gaa ji'oogiraafii kutaa 10ffaadhaa yuunitii takkaffaa irratti 1.1 irratti overview yookaan ilaalcha of the world's major landforms yookaan qaamawwan gurguddaa addunyaa tanyaa landformsii yookaan bifoota lafa addunyaa teenyaa gurguddoo kan jiru jechuudha. As jalatti ni ilaallaa jechuudha akka seensaatti jechuudha. Landforms are the physical features on the earth's surface that is form of terrains of an area jechuudha. Landforms are the physical feature yookaan gartee amala uumama amala fiizikaalidha kan uumamaati on the earth's surface irratti kan argamu jechuudha. Fuula lafaa irratti kan argamudha. Kanaaf mountainin, plaatoon akkasumatti plains are the three major types of landforms jechuudha. There are three major types of landforms kan jennu jechuudha. Mountainidhaa fi akka guddunyaatti yookaan landformiin gurguddoon bikka sadiitti qoodama. Mountainii, plaatoodhaa fi plainidha jennee qooduu dandeenya jechuudha. Bifoota yookaan haalawwan uumama boca teessuma lafaa agartee isaan sadeen kana. Minor landforms including xixiqqoo kan ta'an hiil kanneen akka tulluudhaa goorgee gartee boollawwan keessa gadoo kan akka laggeeniin uumamuu danda'u valleys yookaan gadi bu'insa lafaa jechuudha. Between the two mountainii faa jedhutti gartee gad lafa gad dhooqaa jechuudha. Valley and the basins it is maal jennaan maayineroota maajeroota ogguuniif jennee ilaallu immoo maayineriin maal jette maayiner xixiqqoon hiilii gorgee vaalliidhaa fi beeziniyooniif ta'u maajor ogguuniif jennu maajor landforms ogguuniif jennu immoo mountain plainidhaa fi akkasumatti plaatoolleen maayinero akkasumatti maajiroota jechuudha. Kanaaf gaa the tectonic plates and movement and the volcanic activities internal process is in the earth interior can the create landform by pushing up mountain and hillidha. Kana jechuun yookaan plate tectonic yookaan internal movement of the force that it is driving in internal landforms itti kan dhufu jechuudha. Gartee humnoota keessa lafaa irraa humna keessa lafaa irraa humnitti dhuftu fi akkasumatti volkaanoon yookaan sochiin gartee volkaanoodha internal processing gartee dhiibbaan keessa lafaa irraa dhufu kun in the earth's interior kan create godhuu danda'a jechuudha. Landformii adda addaa uumuu danda'a jechuudha. Akkasumatti by pushing dhiibuudhaan up to mountain and the hill akkasumatti mountainidhaa fi hiilii yookaan tulluuwwan uumuu danda'an jechuudha. Internal forcing gartee kanaaf erosions by waters akkasumatti dhiqamni bishaaniin ta'us windiin faan akkasumatti galtee qilleensaan kan ta'us external processii kan jennuun kun windiidhaa fi bishaan jechuudha. External processii yookaan process adeemsa yookaan internalii ta'an jechuudha. Isaan kunis kan the eroded land lafa ni dhiqu yookaan create godhu jechuudha. Maayineroota uumuu jechuudha. Maayineroota landforms like of the gulls kan jennuun kanneen akka riveriidha kanneen akka vaalliidhaa fi kanneen akka gorgeedha. It is due to the results of the internal forces. Some internal forces is erosions and the winds jennaan jechuudha.
Kanaaf internal forcein maayinaroota uumuu yookaan internal forcein maajiroota uumuu external forcein ammoo maal uumuu jechuudha. Internal forcein maajiroota uumuu external forcein ammoo maayinaroota laal gartee qaamni humniti keessa lafaa irraa dhuftu wantoota gurguddoo qaamawwan lafaa gaara maawunteen pilaatoo kanneen akkanaa uumu kanneen ammoo gartee fuula lafaa irratti wiindiidhaa fi bishaaniin ta'u maayinaroota xixiqqoodha uumuu danda'u boca fuula lafaa foormii kan godhan both isaan lachuutu hogguuniif jedhu process happens over a long period booda ta'an isaan kun hundinuu yeroo dheeraan booda uumuu danda'anii jechuudha boca qaama lafaa sometime is a million years waggoota miliyoona booda faamuu danda'a yeroo tokko tokko for example hogguuniif ilaalla it took a very long period to cut the deep abbaa gorgeen gartee very long period keessatti uumame yooniif ilaalle gartee humnoota kanneen jechuudha between the towns of the Goha Sion magaalaa gartee Goha Sionii fi Northern Shawaa jidduu kan argamu jechuudha Oromiyaa and the Dejen and the East Gojaamitti kan argamu kun jechuudha long processiidhaan akka adeemsota isaan kanaatiin uumame Amhara National Regionittis kan argamu jechuudha kanaaf the Abbaay Gorge is thus cut down about 1,000 meters deep between the two towns mentioned above gartee gorgeen kun gartee meetira kuma takka gaffageenya qabaa jechuudha between the magaalota kana lamaan jidduutti jechuudha inni kun gaffageenyi isaa meetira kuma takka kan qabuudha jechuudha fakkeenyaaf isaa kana jechuudha kan uumame jechuudhaaf nu garsiisa kanaaf the major landforms mountainin maajuroonni yookaan bifoonni qaama lafaa gurguddoon mountainin plainin akkasumas are widely disturbed baay'inaan faca'anii kan jiranidha it is the earth surface fuula lafaarra the surface of the earth kanaaf fuulli lafaa covered by landidhaa fi watariidhaan argamee argama qaamni lafaa bishaanii fi wantaan lafaan haguugamee argama qaamni dacheedha kanaaf the land forms makes to continuous and waters from the ocean kanaafuu the land forming make up to continents land forms make to continent and the water forms of ocean dhaan qaba gartee lafti gartee land forming kun adachiidha yookaan continentii yookaan ardiiwwanii fi akkasumatti maal qaba bishaan qaba continents are the large qaama lafaa gartee isa guddaa ta'edha in the world akka lafaatti qaama lafaa qaama dachee isa guddaa ta'edha continentii jechuun ardii jechuun the earth is divided kanaaf lafti ni qoqqoodamti into 7 continents yookaan dachiiwwan sadii yookaan ardiiwwan yookaan kontinentii torba qoqqoodamti jechuudha from the largest small yookaan guddaarraa gara xiqqaatti hogguunee fi keenye yookaan largest smallest guddaarraa gara xiqqaatti hogguunee fi keenye Eeshiyaan guddoodha Afrikaan itti aanti Noorzerni Ameerikaan itti aanti Saawuzerni Ameerikaan itti aanti Antarktikaan itti aanti Yurooppiyaan itti aanti and the Oceania or Australia is the last smallest of the world continent keessaa xiqqoo tan taate tartiibaan akkana keenyee laaluu dandeenya jechuudha kanaaf gaa asirratti kaartaa kanarratti maps of the world nu argisiisaa jechuudha ocean yooniif laallu ocean is the largest dha qaama bishaanii guddaa kan ta'e jechuudha saaltii watarii bishaan soogiddaa kan qabu between the continents jidduuwwan dachee ardii kan argamu also all of the continents are connected making them one big ocean gartee continentii wanti also ta'ullee all oceans are connected wal godhee jira jechuudha making them one big oceans there are divided into 5 smaller oceans is the separate that are separated by their locations and the way the waters in them move kana jechuun gaa oceaniin kunis gartee connected ta'ee jira kan wal qabateedha making them one big hundinuu gartee kan kun wal qabatee jiru xiqqaaf guddaan isaatis one big oceans they are divided gartee ammoo qaamni oceaniidha kun divided ta'a qoqqoodama into 5 smaller ocean gartee qaama bishaanii itti 5 itti addaan qoqqoodama it is separated
addaan baha by their location yookaan akkaataa iddoo inni itti argamuun and the way the waters in them moves yookaan gartee akkaataa watariin itti deemuu irratti yookaan isaan hundinuu lookeshinii isaanii qabatanii gargar bahanii jiran those oceanoonni kun fakkeenyaaf gartee smaller ocean irraa guniif kaanu jechuudha smaller gara xiqqaarraa gara guddaatti guniif tarreessinu are the Arctic. This is smallest oceanic of the world. This is exist in the northern Asian parties gartee it is a circle gartee gara polygonit dhiyaataa jechuudha Atlantic jira akkasumatti Indian itti aanee Pacific akkasumatti Pacific Oceans and the Southern Ocean jennee laaluu dandeenya jechuudha kanaaf the oceans is together cover hedge area haguugeetti argama jechuudha qaamni bishaanii kun of the earth qaamni bishaanii kun irra caalaa fuula lafaa haguugee argama they covered 71% of the earth kanaafuu gartee the cover godhee jira jechuudha 71 gartee percentii 71% of the earth gartee percentii 70 takka fuula dachee addunyaa kana haguugee argama the Pacific Ocean is both Pacific Ocean kun largest and the deepest ocean dha jechuudha akkasumatti waan lama qaba qaama guddaa bishaaniitii fi qaama gadi fageenya bishaaniitiin guddaa ta'edha which is covered 1/3 of the earth surface qaama bishaanii addunyaa tanaa 1/3 of the earth surface guzee takka sadaffaa addunyaa tanaa isaatu haguugee argamaa je yookaan oceans are important factors for forming and coastal lands features such as gartee ocean irraa kan ka'e ocean wantoota sadii uumuu danda'an island dhaa fi peninsula dhaa fi smooth illee wantoota orbital the lands that is form due to the ocean in the eessatti uumama jechuudha coastal area yookaan qarqara galaanaa addunyaa teenyaatti kan uumamanii jechuudha lafoonni kun an island is the island yogguuniif jenne is a piece of ground that is completely surrounded by water lafa guutummaan guututti bishaaniin marfamee jiru yookaan bishaan gidduutti argamu jechuudha kanaaf islands can be big or small any part of the world islanding can be big or small guddaa fi xiqqaa jiru jechuudha in any part of the world kamiyyuu keessatti kanaaf the largest island of the world in Greenland jechuudha akka addunyaatti guddoo tan taatee surrounded yookaan bishaaniin marfamtee argamtu jechuudha Greenland kanaaf Australia is the bigger than the Greenland garuu Australian Greenland irra guddoodha ta'ullee garuu but it is so big that is called continent is instead of Iceland kanaafuu maal jennaan jechuudha isin ta'ullee big that is called continent bakka buuti instead of an islands kanaaf isin garuu akka maaliin ilaalamti akka dachee akka continentiin ilaalamti garuu guddoo taatullee akka continentiin ilaalamti jechuudha isin Australian jechuudha kana Australian kanaaf two more coastal land forms that is involved a little lands and a lot of waters are peninsula and smoothie jira peninsula fi smoothie jira jechuudha kanaaf peninsulaan kan jennuun kun two more coastal land dha isaanis coastal qarqara galaanaatti argaman featureota kan amala lafaa kan qarqara galaanaatti argamudha jechuudha little lands and a lot of waters are peninsula dha fi smoothie jira peninsula is a piece of land dha jechuudha qaama bishaanii that has water on their sides gartee three side dha yookaan karaa sadiin bishaanii wajjin kan wal qabatee jirudha peninsulaan but ta'ullee it is connected kanaafuu maal jenna has waters on the three sides a piece of land that has waters on the three sides but it is connected on the further side to the land qaama karaa sadiin bishaaniin marfameeti karaa takkaan ammoo qaama dachee guddaadhaa wajjin wal qabatee jira jechuudha peninsulaan kanaaf the two well known peninsula akka addunyaatti peninsula gurguddaan gurguddaa Itaaliin faan amma peninsula jechuudha the major peninsula of the world Floridaan akkasumatti peninsula smoothie ammoo smooth jechuun is a narrow strip jechuudha qaama lafaa
xiqqaa yookaan landis that waters on both side gartee karaa lamaan gartee connected kan ta'e jiru jechuudha qaama dachiitiin. Kan gartee dachiidhaa fi dachii wal qunnamsiisu dachii jechuudha qaama bishaanii xiqqaa akkatti akka sararaatti akka karaatti akka dildila afaan akka riqichaatti lafa teenya gartee naaroo strip laandii ta'e with waters both sides karaa kontinentiidhaa wajjin karaa lamaan gartee dachiidhaa wajjin kan wal qabatu jiru both side connect kan godhee jiru jechuudha two large piece of land qaama lafaa guddaadhaa wajjin wal qabatee kan jiru qaama lafaa guddaawwan lama kan wal qabsiisu jechuudha as well as examples of smooth of Panama laanuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf that connecting northern America and southern America kan wal qunnamsiisu laanuu dandeenya. The major landforms of the world is created unique areas where the peoples around the world went to now explore and the visit jennaan major landforming yookaan of the world is create godhan unique of area where the peoples iddoowwan ummanni around the world is went to now yookaan gartee maal fadhan beekuu fedhan explorers and visit daawwannaadhaaf laaluu fedhan hedduu jira. Kanaaf those landformiin kunis generally divided ni qoqqoodame jechuudha continents and the countries continentiidhaa fi ardiiwwanii fi biyyoota qoqqoodame into the different pictographic divisionii akka pictographic divisioniin qoqqoodamanitti jechuudha lafti gurguddoon addunyaa jira addunyaan karame dhufti continentiin ammoo ardiin ammoo gara biyyoota xixiqqoo dhufti jechuudha akkasitti deemaa jechuudha. Kanaaf let us find out important pictographic regions formed by the landforms in the world. Ja kanatti aansee ammoo kan jiru jechuudha maal jechuudha mountain dha jechuudha. Mountain is the one of the major landforms dha jechuudha. Inni kun gartee qaama dachee keessaa guddaa keessaa tokko ta'e it is forming due to the internal process of or plate tectonic or volcanic heating kan uumamuu danda'udha jechuudha. Inni kun gartee inni kun maal jechuudha minoriidha miti yookaan maajoriidha ilaaluu dandeenya. Mountain is are the largest elevated yookaan ol ka'iinsa guddaa kan qabudha and the most recognizably landforms on the earth surface gartee inni kun elevating isaa yookaan ol ka'iinsi isaa guddaa kan ta'edha jechuudha. Landforms on the earth surface qaama lafaa naannoo isaa jiru irraa gartee kan ol guddaa ta'e jechuudha. They have steep side dha gartee dhaabbataa kan ta'edha jechuudha. Steep wanti shape isaa in the high peak dha jechuudha yookaan gubbaan isaa maal high guddaadhaa fi akkasumatti peak ol ka'aa kan ta'edha. That is stand out from the surrounding lands lafoota naannoo isaa jiran sanirraa high peak stand yookaan have steep side gartee akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Ol ka'aa fi dhaabbataa akka ta'e around the mountain gartee naannoo gaaraawwanitti we may find smaller less steep jira kanneen xixiqqaa ta'an kanneen steep xiqqaa qaban isarra jechuudha gaararra jechuudha kanneen akka hiilii jiraachuu danda'an jechuudha. Hiiliin naannoo gaaraatti argamtee tan gartee steepis yookaan peak high peakins xiqqaa taate jechuudha. Mountains are usually formed in gaarri kan uumamu when the rock layers are pushed ogguunii fi dhagaan laayeroota lafaa wal dhiibe jechuudha together from opposite side ogguunii fi kallattii lama directionii wal dhiibe jechuudha uumamu uumamuu ni danda'a jechuudha. Maawunteeniin bifa fooldiingiitiin jechuudha yookaan bifa maaliitiin jechuudha uumamuu ni danda'a jechuudha bifa daayivarjantiitiin uumamuu ni danda'a jechuudha yookaan gargar bahinsa yookaan bifa convergent yookaan opposite side ogguuniif wal dhiibe jechuudha yookaan usually formed when the rock layers are pushed ogguuniif dhagaawwan laayeroonni lafa jira wal dhiiban jechuudha together from opposite side dhagaawwan ogguuniif kallattii faallaa wal dhiiban jechuudha. Thus the pressures exerted from the movement forced the lands in middles to rise. Kanaaf ogguunii fi gartee oppozoon isaanii kun wal dhiiban lafti isaan jidduu jiru sun ol ba'a. Kanaaf gaarri uumamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf the low areas between the mountain are called valley jennaan jechuudha. Lafti gadi bu'aan jidduu mountainitti argamu immoo valley jennaanii jechuudha. Kanaaf mountains mountains may also be formed ta'uu danda'a. Gaarri ammaas formed ta'uu danda'a.
sababa maaliitiin foormii ta'uu danda'a? Gaarri by volcanoodhaan foormii ta'uu danda'a. Actions and when the lava and other materials is build up on surface gartee hogguunii fi gartee laavaan lafa keessaa ba'u yookaan lafa keessaa dhoohinsi volkaanoo lafa keessaa ba'u kun gaara foormii godhuu danda'a jechuudha. But mountains are not the only landforms that can be made by volcano bichaan uumamuus hin danda'u. Wantoota adda addaatiin uumamuu danda'a. Kanaaf the highest landform of Earth is mountain of Everest jechuudha. Gaarri ol ka'iinsa guddaa qabu akka addunyaatti mountain Everest kan jennuun kana jechuudha. Kanaaf it is the peak in the Himalayas mountain range gartee qaama guddaa qaama inni eessaati gaafa gaara guddaa Himaalayaati wajjin walitti hidhamtee iddoo akka gaaritti ol kaatu taate Everest jennaan jechuudha. Range isaa range Himalayaa keessaa guddoo tan taate sanii jechuudha. It is also located between the Nepal and the Tibet gidduutti argama jechuudha. It is measured meetirri isaa 8,849 kan ta'u jechuudha. Abbaaf siilee gadi fageenya irra galaanaa irraa hangan takka ol fagaatee argamaa jechuudha. Gaarri Everest kun jechuudha. Kanaaf it is a part of the Himalayan mountain yookaan part of the Himalayan mountain kutaa yookaan qaama Himalayan mountain range that is runs cross to the several continents south of and the southeast Asia akkasumatti kibbaa fi kibba baha Asia fi India akkasumatti Pakistan Nepal Bhutan akkasumatti China fi Afghanistan keessatti kan qaxxaamurudha jechuudha. Gaarri Himalayaa kun guutuu lafa tanaa wal qunnamsiisa. The mountain range is extended to 320 to the 400 kilometers in width. Mountain kun gartee hangan takka dheerata jechuudha. Dheerinni isaa hangan takka widisiin isaa ammoo bal'inni isaa 1,500 kilometers length ta'uu danda'a. Kanaaf the Himalayas were founded about the 14 and 15 million years ago when the Indian plate tectonic collided within the Eurasian plate wajjin ogguunii fi collided wal godhan jechuudha. Kanaaf ogguu kana uumamuu danda'e jechuudha. Waggoota miliyoona 40 yookaan miliyoona 50 dura ogguunii fi pileetiin yookaan pileetiin Indian pileetiidhaa fi akkasumatti Eurasian yookaan Awurooppaa fi Asian pileetiin ogguunii fi collid wal godhanitti uumamuu danda'e jechuudha. Kanaaf Indian tectonic plates and Eurasian plates is continental crust and have the same density dha qaban yookaan rukkina wal fakkaataa kan qaban jechuudha. Kanaaf there when the two plate is cooled ogguunif platein tun lamaan wal cool pushing upward ogguunif walitti dhufanii gartee wal dhiiban push upward gara olitti wal dhiiban gaarri kun eddeejiin gaara kanaas foormii ta'uu danda'e jechuudha. Himalayan mountain due to the Himalayan mountain maalin uumame yogguu siin jaan jechuudha. Due to the result of the plate due to the result of Indian tectonic plate collided within the erosion pileetiiti wajjin uumamuu danda'e jettee himuu danda'uu qabda jechuudha. Kanatti aansee kan jiru immoo landforms can also exist under the ocean in the form of the mountain range and basin yookaan landformiin can also exist jiraachuu danda'a under the ocean gartee oceanii jalatti illee jiraachuu danda'a jechuudha. Bifti lafaa uumamaa kun this is Mariana Trenches tan jennuun tun jechuudha. Is the part of the Pacific Ocean tan jennu jechuudha. The deepest that is the land that is the deepest exist in the part of gartee lafa baay'ee gadi fagoo taatee fi akkasumatti deepest landform is South Pacific Ocean jalatti tan argamtudha jechuudha. Kanatti aansee kan jiru immoo major landform keessaa tokko maali jechuudha? Plain dha jechuudha. Plain is another major types of landform dha jechuudha. Plains are a large area of flat low land is hill or mountain is them. Kanaafuu plain are the large area of flat plain gartee large plains are large area dha qaama guddaa lafaati of flat kan gubbaan isaa gartee flatii ta'e kan diriiraa ta'e low landis and with no hill lowlandi akkasumatti no hilly kan hin qabne or mountain is them. Kanaafuu plate is no relief structure jennaan jechuudha. Karaa gabaabaa plating gartee qaama lafaa gaara mountain yookaan valley takka hin qabu yookaan lafa diriiraa battee taa'u jechuudha akkanatti jechuudha. Kanaaf the Great Plains in the United States keessatti argama jechuudha. Guddaan lafti diriiraan kun is a good example of large plain jennee ibsuu dandeenya jechuudha.
Plains are very important areas for crop cultivations and animal husbandry richiidha jechuudha. Plains iddoo gartee cultivationii yookaan misooma qonnaa agriculturaliitii fi akkasumatti horsiisa beeyladaatiifis iddoo barbaachistuu taate jennee ilaallaa jechuudha. Pilaatoonis akkasumatti are the large areaadha. Qaama lafaa guddaa of risedha kan ol bahe land that are flat on top gartee lafarraa ol bahee gubbaan isaa bal'aa diriiraa kan ta'edha jechuudha. Plateaus may be formed by volcanoodhaan uumamuu ni danda'a jechuudha. Beneath the earth's surface akkasumatti gartee due to the result of wantaati uumamuu ni danda'a jechuudha. Volcaanotiin Plateau'n jechuudha. Sometimes the presence of the magma ogguunif magmaan afaan magmaadhaa yaa'ee jechuudha is not strong enough to break through the crust and the created volcano. Hence, instead, the land push upward. Kanaaf gartee ogguunif magmaan strong enough to break fuula lafaa kana gartee is not strong. Ogguunif cimina osoo hin qabaatin to be beer break through the crust qaama lafaatti gunuu bee created volcano uumuu danda'a. Creator volcano dha uuma ogguunii fi gartee strong hin ta'in not strong ogguunii hin ta'in enough to break through the creator volcano. Hence ogguunii fi garuu instead the land is pushed upward lafti sun ogguunii fi ol dhiibe Plateau'n uumama may stand all by themselves in the otherwise flat lands or may sometimes be close to other plateaus jennaan jechuudha. Kanaaf Plateau'n kan uumamuu danda'u jechuudha due to the result of the volcanic eruptioniitiin ogguunii fi volcanic eruptioniin pushed upward gama gubbaatti ol dhiibe stand ta'ee dhaabbatee akkasitti ol ba'ee flat ta'ee gubbaan isaa diriiree uumamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf wanta haala inni itti uumamuu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanatti aansee ammoo kan jiru locations and the related features of Africans kan jiru jechuudha. Kanaaf locations related features of Africans kan jiru paartii itti aanu keessatti bal'inaan detailii gadi fageenyaan laalla waan ta'eef kanaaf viidiyoo keenya kan har'aa asumatti gabaabsina. Kanaaf maatii chaayinaalii keenyaa kan taatan galatoomaa viidiyoo guutumaan guututti akka argattanitti subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Thank you yaada keessan koomentii jalanaaf kan isiniin jaa maatii kiyya galatoomaa.